Hello everyone, this is your Naushad Khan. Welcome to my channel Easy Learning in Detailed Way. Friends and my dear students, మరి ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనము 9th క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి న్యూ సిలబస్ సిబిఎస్ఈ సిలబస్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఏపీ స్టేట్ న్యూ సిలబస్. ఈరోజు ఫస్ట్ చాప్టర్ దట్ ఈస్ నంబర్ సిస్టమ్ and in this number system here we are going to discuss about introduction of rational numbers and also exercise 1.1. మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఉపయోగపడకపోయినా ఎవరికైతే ఉపయోగమని మీరు భావిస్తారో వాళ్ళకు తప్పక షేర్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. రైట్, మరి ఆలస్యం చేయకోకుండా మరి వీడియోని స్టార్ట్ చేసుకుందాం. రైట్ మరి స్టూడెంట్స్ చూడండి, రేషనల్ నెంబర్స్. మరి మనము 8th క్లాస్ లోనే రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే ఏమో తెలుసుకోవడం జరిగింది. సి వాట్ ఈస్ రేషనల్ నెంబర్స్? సి పేరులో చూడండి రేషియో. సి వాట్ హియర్ రేషియో. రేషియో అంటే మనం ఏం రాస్తాం చెప్పండి. సి సింప్లీ a by b ఫార్మ్ ఆర్ a is to b. a is to b అంటే రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే సింప్లీ the numbers which can be expressed in this form, that is a by b form or in general standard form లో మనం p by q అంటాము. p by q అంటే ఒక ఫ్రాక్షన్ గా రేషియో లాగా ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ లా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగితే ఆ నంబర్ ను మనము రేషనల్ నెంబర్ అని అంటాము. అండ్ దీస్ రేషనల్ నెంబర్స్ ఆర్ యూజువల్లీ డినోటెడ్ బై ది లెటర్ q. q అనే లెటర్ తో మనము దీన్ని డినోట్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. అంటే q అంటే కోఎఫిషియంట్. మరి a by b, a ని b తో డివిజన్ చేస్తే కోఎఫిషియంట్ వస్తుంది కదా, ఆ ఉద్దేశంతో మనం ఇక్కడ దీన్ని q అనేటటువంటి లెటర్ తో డినోట్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. నౌ సీ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్. సి వాట్ ఆర్ రేషనల్ నెంబర్స్? సి వాట్ ద numbers which can be expressed in the form of ratio. That is, in general we denote this as p by q, where p is numerator and q is denominator, and these two numbers, numerator and denominator, must be integers. So the numbers which can be expressed in the form of p by q, and here what? Here p comma q belongs to z. Z means here what? Integers. And here is a condition, q does not be equals to 0. If q is equals to 0, see what? p by 0, of course 0 is an integer. 0 is an integer. Here we say pq belongs to integers, except q is not equals to 0. If it is 0, this cannot be defined till now. So anything by 0 cannot be defined. That's why this condition is applicable for rational numbers. Okay friends, మరి ఇది దీని యొక్క డెఫినేషన్, దీని యొక్క మీనింగ్. మరి దీనికి సంబంధించి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. రేషనల్ నెంబర్స్. See what are rational numbers? For example, see examples can be written as, see 5 by 7 is a rational number because it is in the form of p by q, and where q is not equals to 0. And 7 by 12, 5 by 13, of course minus 3 by 2, minus 4 by 5. Of course 5 itself is a rational number. It comes under natural and whole numbers and integers. This is also come in rational numbers because this can be written as 5 by 1. 5 by 1. So it is of the form p by q. So you can say this is a rational number. See, మరి రేషనల్ నంబర్స్ లో మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇంకా చూడండి. ఇది జనరల్ గా మన దీని యొక్క డెఫినేషన్. See all natural numbers and all whole numbers and all integers all are called rational numbers. Other than these, and the numbers which are in fractional form, numerator by denominator, that is p by q form లో ఉంటే దాన్ని మనం
రేషనల్ నెంబర్ అంటాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ denoted by the letter what? It is denoted by the letter Q. Okay students and my dear friends, మరి ఇది ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్స్. మరి ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ 1.1 లో ఉన్నటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సమ్ యొక్క డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం. మరొకసారి చెప్తున్నాను, ఈ వీడియో కింద మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఉపయోగపడకపోయినా ఎవరికైతే ఇది ఉపయోగమని మీరు భావిస్తారో వాళ్ళకి తప్పక షేర్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. రైట్, మరి ఎక్సర్సైజ్ 1.1 లోకి వెళ్దాం. రైట్, మరి ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ 1.1 లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ సమ్ ను మనము ఇప్పుడు చూద్దాం. సీ ద సమ్ హియర్. ఈజ్ 0 వాట్? 0 ఈజ్ 0 ఏ రేషనల్ నెంబర్ అని క్వశ్చన్ అడిగారు అన్నమాట. ఫస్ట్ మనం చూద్దాము 0 అనేది రేషనల్ నెంబర్ అవునో కాదో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సీ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్. What is rational number? The number which can be expressed in the form of p by q. P by q where q is not equal to 0. అంటే denominator 0 కాకూడదు. మేబీ p 0 కావచ్చు. సో ఇక్కడ 0 ని చూడండి p by q ఫామ్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయవచ్చా లేదా? See 0 can be expressed as 0 by 1. Of course 0 by 1 రాయొచ్చు. 0 by 1 equals to 0. 0 by 5 equals to 0. So 0 by anything is equals to 0. So this means 0 can be expressed in the form of p by q. So we can say 0 is a rational number. See the answer. First part, is 0 a rational number? Ante yes, 0 a rational number. 0 is a rational number. And see the remaining part of the question. Can you write it in the form of p by q? Where p and q are integers and q is not equals to 0. ఇందాక మనం చేసినటువంటి డిస్కస్ ప్రకారంగా can you write it in the form of p by q అంటే yes, we can write it. Yes, we can write it in the form of p by q. See కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూద్దాం. 0, see 0 can be written as 0 is equals to see 0 by 1, 0 by 5, of course 0 by -7, నెగటివ్ ఇంటిజర్ తీసుకున్నాం డినామినేటర్. of course 0 by 100. so 0 by anything, 0 by x, 0 by x కూడా రాయవచ్చు అన్నమాట. so here 0 can be expressed in the form of p by q. so we can say this can be written in the form of p by q and this is 0 is a rational number. so ఈ విధంగా మరి ఈ సమ్ కు మనము ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాయవచ్చు అన్నమాట. రైట్, నౌ we move on to question number 2 here. now see the question number 2 here. see find 6 rational numbers between 3 and 4. 3 and 4. see rational numbers between 3 and 4. ఎన్ని రేషనల్ నెంబర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారంటే 6 రేషనల్ నెంబర్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ మనము బిట్వీన్ 2 నంబర్స్ ఎన్ని రేషనల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఒకసారి మనము డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ మార్జిన్ లో చూడండి, ఇక్కడ ఒక నెంబర్ లైన్ కన్సిడర్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఒక 3 and 4 వీటి మధ్యలో మనము ఎన్ని p by q ఫామ్ లో ఎన్ని నంబర్స్ రాయవచ్చు అంటే ఇన్ఫినిట్లీ మెనీ నంబర్స్ అన్నమాట. ఎన్నైనా రాయవచ్చు అన్నమాట. రైట్, మరి ఇప్పుడు బిట్వీన్ 3 to 4 మనము 6 రేషనల్ నెంబర్స్ మనము ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. see ఎలా చేస్తామో చూడండి. see the solution of this question. ఫస్ట్ మనము నంబర్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా అనేది చూద్దాం. 6 దీనికి 1 యాడ్ అప్ చేసుకుంటాం. అంటే 6 + 1 = 7. మరి ఈ 7 తో మనము ఈ 3 and 4 ని బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ ని మనము మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ మనం వీటిని ఫ్రాక్షనల్ ఫామ్ లో మనము ఎక్స్ప్రెస్ చేయవచ్చు అన్నమాట. అంటే p by q ఫామ్ లో, అంటే 3 and 4 ని మనము 3 and 4 ని ఫ్రాక్షనల్ ఫామ్ లో, దట్ మీన్స్ p by q ఫామ్ లో మనము ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మరి
దీన్ని ఏ విధంగా రాయవచ్చో చూడండి. సో 3 can be written as 3 is equals to see what 3 into see రేషనల్ నెంబర్స్ ఏవి ఎన్ని రేషనల్ నెంబర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు 6 కదా. సో 6 ప్లస్ 1 అంటే 7. సో 7 by 7 by 7. So 3 sevens are 21 by 7. So 21 by 7 is nothing but 3. In the same way 4 can be expressed as 4 into 7 by 7, which means 7 fours are 28. 28 by 7, this is also equals to 4. Now మరి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 3 ని మనం ఏం రాయిస్తాం, ఇక్కడ 21 by 7 అని, 4 ని 28 by 7 అని రాయవచ్చు. మరి వీటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి రేషనల్ నెంబర్స్ సి 21 by 7 కన్నా కొద్దిగా ఎక్కువ అంటే 22 by 7, which comes between 3 and 4, and 23 by 7, this is also comes between 3 and 4. So ఈ విధంగా until 27 by 7 వరకు రాస్తే 6 రేషనల్ నెంబర్స్ సరిపోతాయి అన్నమాట. See the rational numbers between the rational, how many rational numbers? 6 rational numbers. The 6 rational numbers between 3 and 4 are what? See, up 21, after 21 by 7 you get 22 by 7, 23 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7, and 27 by 7. See, these are the 6 rational numbers lies between 3 and 4. మరి ఈ విధంగా దీని యొక్క సొల్యూషన్ మనము ఈజీగా రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. Now let's move on to question number 3 now. Right now మరి ఇప్పుడు question number 3 చూద్దాం. See the question number 3 here. Find 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. See same method ఇందాక మనం ఎలా చేసామో సేమ్ మెథడ్ మనం అప్లై చేస్తాము. ఆ విధంగా మనము ఈజీగా between 3 by 5 and 4 by 5 రేషనల్ నెంబర్స్ మనము ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. See the solution for this sum. See simple. First number of rational numbers 5 కదా, అంటే 5 plus 1 అంటే 6. 6 తో 3 by 5 and 4 by 5 యొక్క both numerator and denominator ని మనము మల్టిప్లై చేస్తాం. See 3 by 5 can be written as see in the equivalent fraction అన్నమాట 5 into 6. See 3 by 5 ని మనము 6 by 6 తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. Then you get what? 18. 3 6 are 18, 5 6 are 30. In the same way, now convert 4 by 5 is also with denominator 30. Means multiply both numerator and denominator by 6 by 6. So 4 into 6 by 5 into 6. 4 6 are 24 by 30. See 18 by 30 is equivalent to 3 by 5 and 24 by 30 is also equivalent to 4 by 5. So now we can easily write the 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. See the rational numbers, the 5 rational numbers. The 5 rational numbers between BW sense what? Between 3 by 5 and 4 by 5 are, see after 18 by 30 you can write it as 19 by 30 and 20 by 30, 21 by 30, 22 by 30 and 23 by 30. See 1 2 3 4 5. సో ఈ విధంగా మరి ఈ 5 రేషనల్ నెంబర్స్ మనము రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. Right now see the question number 4 of this exercise 1.1 9th class mathematics AB state new syllabus and chapter name is number system. See state whether the following statements are true or false.
గివ్ రీజన్స్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్స్ అని మనకు ఇక్కడ కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు. See the first statement of this sum, every natural number is a whole number అని అంటున్నారు అన్నమాట. See natural numbers అంటే మనం ఏం రాస్తాము 1 2 3 4 and so on, and whole numbers are 0 1 2 3 and so on. So ఇక్కడ whole numbers అన్నప్పుడు మనకు whole numbers denoted by w, see set of 1 2 3 and so on ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. And natural numbers are what 1 2 3 and so on. See each and every natural number ఇవన్నీ కూడా మనకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి అన్ని ఉంటాయి అన్నమాట. whole numbers అన్నీ ఉంటాయి. So the statement read every natural number is a whole number. See 1 is a whole number, 2 is a whole number, 3 is a whole number, 4 is a whole number అన్నీ కూడా whole numbers అవుతాయి అన్నమాట. So statement అనేది true or false అంటే yes it is true. See answer is yes. Statement is true. Statement is true అని రాస్తాము. See the reason. So all natural numbers are present in set of whole numbers అని మనము రాయవచ్చు. సో ఈ విధంగా దీని యొక్క రీజన్ మనము ఎక్స్ప్రెస్ చేయవచ్చు. Now move on to second statement now. Now let's see the second statement of this question. Every integer is a whole number. Every integer is a whole number. See integers it is usually denoted by the letter z, and ఇందులో మనకు నెగటివ్ నెంబర్ నుంచి ఆల్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఇందులో ఉంటాయి. అదే హోల్ నెంబర్ అయితే యూ కెన్ సీ ఓన్లీ పాజిటివ్ నెంబర్స్ అండ్ జీరో. సో మరి ఎవరీ ఇంటీజర్స్ అన్ని కూడా హోల్ నెంబర్స్ అవుతాయా అంటే see -3 is present in integers but we can't find -3 in whole numbers. So all integers cannot be whole numbers. So positive numbers అయితే కినా పాజిటివ్ నెంబర్స్ అండ్ జీరో అయితే హోల్ నెంబర్స్ లో ఉంటాయి, నెగటివ్ నెంబర్స్ ఉండవు కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ మనకు రాంగ్ వన్. సో ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. See the answer. This is false statement. This is what? False statement. And see the reason. So reason lo manam em rayavochu ante so negative numbers are not present in whole numbers. So this could be the reason for this statement. Now let's see the third statement. Now see the last statement of this question and also last question of this exercise also. See every rational number is a whole number. See what? Rational number is what? Which can be expressed in the form of p by q. That means fractional form lo మనం express చేయగలిగితే వాటి మన rational numbers అంటాం. Whole numbers మనకు తెలిసిందే 0 1 2 3 and so on. See whole numbers are what? 0 1 2 3 and so on. And but rational numbers are what? Which can be expressed in the form of p by q, where p q r belongs to integers and q is not equals to 0. See 0, of course 0 is a rational number, 1 is a rational number, 2 is a rational number, 3 is a rational number. And all whole numbers are rational numbers, but every rational number cannot be a whole number because see మరి ఈ దీనికి సంబంధించి మనం ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే see 5/7 అంటున్నాం. 5/7. So 5/7 is a rational number, no doubt about it. This is expressed in the form of p by q, but we can't find 5/7 in set of whole numbers. So this is not a
whole number. So ఇక్కడ మనకు every rational number అంటే but some rational numbers are whole numbers, but every rational number cannot be a whole number. So the answer would be C. This statement is false. This statement is false. See, మరి దీనికి రీజన్ గా చూద్దాం. రీజన్ గా ఏదైనా ఒక కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ రాయగలిగితే సరిపోతుంది అన్నమాట. See 5/7 is a rational number, but not whole number, so some rational numbers are whole numbers, but every rational number cannot be a whole number. Introduction of irrational numbers and as well as exercise 1.2 లో ఉన్నటువంటి each and every sum యొక్క detailed explanation చూద్దాం. Now see the irrational numbers. See irrational numbers. See what are irrational numbers? మరి రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే ప్రీవియస్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాం. The numbers which are in the form of p by q, where pq are integers and q is not equals to 0 అని మనము డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. మరి irrational numbers, see irrational numbers are those numbers which cannot be expressed in this form, that is in the form of p by q. See those numbers are called irrational numbers. మరి ఏవైతే నంబర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ నంబర్స్ ను మనం ఇక్కడ ఫ్రాక్షనల్ ఫామ్ లో pq ఇంటిజర్స్ ఏవైనా తీసుకొని వాటిని ఫ్రాక్షనల్ ఫామ్ లో మనము ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి వీలు కాదన్నమాట. అలాంటి నంబర్స్ మనము irrational numbers అని అంటాం. See the definition of irrational number. See the definition. The numbers which cannot be expressed in which form? In the form of p by q, where p comma q belongs to integers and q is not equals to 0. See these are cannot be expressed in this form. Those numbers are called irrational numbers. See some examples of irrational numbers. See for example, see root 2 is a irrational. Now let us discuss why root 2 is irrational. See there is no equal integer for this. So root 2 కు మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా ఒక ఈక్వల్ ఇంటీజర్ అనేది లేదు. సో root 2 is equals to మనం ఏదైనా ఒక ఇంటీజర్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేము, or also it is not equal to any fraction also. So but see first root 4 చూద్దాం. See we know the square roots of positive integers. So మరి ఎర్లియర్ క్లాసెస్ లో మనం చదివింటాము root 2 ని మనం ఏ టూ నెంబర్స్ ని మల్టిప్లై చేసినట్టే 2 to get 2 we can't get any two integers of same kind to multiply. So ఒకే నెంబర్ ని ఇలా మల్టిప్లై చేస్తే 2 రాదు. అదే వచ్చిన వాటిని మనము రూట్స్ ఉన్నాయి. 4 ఉంది అనుకోండి, 4 is equals to this can be written as 2 into 2. సేమ్ నెంబర్ తో మనం 2 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే 4 వస్తుంది. సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 is what? 2. బట్ రూట్ 2 కు మనకు ఒక ఎగ్జాక్ట్ గా ఇంటీజర్ అనేది లేదు. బట్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎనీ ఫ్రాక్షన్ ఆల్సో. ఫ్రాక్షన్ గా కూడా దీన్ని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి లేదు ఎగ్జాక్ట్ గా. యాక్చువల్ గా దీని యొక్క రూట్ 2 వాల్యూ చూద్దాం. ద రూట్ 2 వాల్యూ ఇస్ అబౌట్ 1.414213 ఈ విధంగా రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఈ విధంగా డెసిమల్ ఫామ్ లో ఈ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. This decimal form is what kind of decimal form is this? It is a non-terminating decimal. ఇది end కాదు. We can't get 0 as remainder. ఇది endless గా వస్తూనే ఉంటుంది. At the same time
there is no such pattern, ఒక సిస్టమాటిక్ ప్యాటర్న్ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే సేమ్ నెంబర్ అనేది రిపీట్ కావడం కూడా జరగదు. సో ఈ విధంగా మనము డెసిమల్ ఫామ్ లో కూడా మనము ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ని మనము డిఫైన్ చేయవచ్చు అన్నమాట. ద నంబర్స్ which are cannot be expressed in the form of p by q and also the decimal numbers which don't terminate or non-terminate, don't terminate and don't repeating, that is non-repeating, those decimals also called irrational numbers. So irrational numbers మనం ఆ విధంగా కూడా డిసైడ్ చేయవచ్చు, ఆ విధంగా కూడా మనము డిఫైన్ చేయవచ్చు అన్నమాట. see √2 కు ఎగ్జాక్ట్ గా ఒక నంబర్ అనేది ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ గాని ఏదైనా గాని నెగటివ్ ఎనీ ఇంటిజర్ గాని లేదంటే ఈక్వివలెంట్ ఫ్రాక్షన్ గాని లేదు కాబట్టి, and also it cannot be expressed in the form of p by q. That's why √2 is a irrational number, whereas √4 is not an irrational. √4 is a rational number. This is a rational number. But √2 and see √3, √5, √7, these all are irrational. These are irrational numbers. But see √9 is what? It is a rational number. It is a rational number. See ఈ విధంగా మనం రూట్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ నంబర్ రేషనల్ నెంబర్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ చెప్పవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం see some more examples of rational number irrational numbers. See examples √2 one is example and √3, of course pi is also a rational number. See మనము ఈ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ గాని ఈ విధంగా ఏరియా ఆఫ్ సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ గాని ఇవి క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మనం పై ని యూజ్ చేస్తాం. అండ్ అక్కడైతే మనము జనరల్ గా మనము పై వాల్యూని మనము ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్, it is not exact value, taking pi as 22/7. Of course it is expressed in the form of p by q. By the definition of rational numbers, this could be a rational number, but actually pi is irrational number. It comes under irrational number category because మన కన్వీనియన్స్ కోసం ఈ విధంగా 22/7 గా రాసుకుంటాం కానీ the value of pi, the calculated value of pi, the exact value is 3.141592 and so on. ఈ విధంగా వస్తూనే ఉంటుంది. సేమ్ √2 కి ఏ విధంగా తీసుకున్నామో ఇదే విధంగా నాన్ టెర్మినేటింగ్ also non-repeating. That's why pi is also a irrational number. See what we discussed so far now, irrational numbers and their example. Irrational numbers are those numbers which cannot be expressed in the form of p by q అని చెప్పవచ్చు, and the numbers which don't have exact square root values అని కూడా చెప్పవచ్చు అన్నమాట. square root of 2, square root of 3, square root of 5, square root of 7, they don't equal to any integer or any fraction. And also we say the decimals which don't repeat and don't recurring, and non-terminating and non-repeating decimals also called irrational numbers. మరి ఇది irrational numbers అంటే మనము దీని డెఫినేషన్ ఈ విధంగా చెప్పుకుంటాం. see మరి so far we discussed about rational numbers, rational and also irrational. In 2 videos we discussed rational and irrational numbers. see మరి ఈ 2 numbers ని ఏవైతే rational and irrational ఇవన్నీ కలిపి దీన్ని మనం ఏమంటామంటే this is real numbers. These are real numbers. So rational numbers and irrational numbers combination అన్ని రెండు కలిపి మనం ఒకటే నంబర్ గా ఒక సెట్ ఆఫ్ నంబర్ గా ట్రీట్ చేస్తాం. those are called real numbers. అంటే rational numbers also real numbers, irrational numbers also real numbers. Now let's begin the exercise 1.2 now. Right now see the exercise 1.2 question number 1 here. See the
question here, state whether the following statements are true or false, justify your answers అని statements ఇవ్వడం జరిగింది. See the first statement, every irrational number is a real number అని అడిగారు అన్నమాట. See obviously మరి ప్రీవియస్ మన ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ డిస్కషన్ లో మనం ఏం కన్క్లూడ్ చేసాము ఫైనల్ గా, రియల్ నెంబర్. వాట్ ఈస్ రియల్ నెంబర్? రియల్ నెంబర్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ రేషనల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆల్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్. ఆల్ రేషనల్ నెంబర్స్, ఆల్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అన్ని కలిపి మనము రియల్ నెంబర్స్ అంటాము. సో బై దట్ వీ కెన్ సే ఎవ్రీ ఇర్రేషనల్ నెంబర్, దట్ ఈస్ √2, √5, √7, pi or 1.7321 for and so on, non-repeating decimals, all are belongs to what? Real number. So we can say this as this is true statement. Let's see here, margin lo chustam. See, let this be a real number line. On this number line, every point represent either it is a rational or irrational, but those are called what? Real numbers. So each and every point, this point, let this be a rational number and this be a irrational. So whatever it may be, all the irrational or real numbers are called what? Real numbers. By that you can say this is a true statement. See the reason or justification for this statement. See, real numbers are collection of rational and irrational numbers. By this we can say this is a true statement. Now let's see the statement 2 here. Every point on the number line is of the form √m. See, every point on the number line is of the form √m where m is a natural number ani the statement ఇవ్వడం జరిగింది. See, let us consider a number line first. See, on this number line, అంటే ఈ నెంబర్ లైన్ పైన మనకు రేషనల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇది రియల్ నంబర్ లైన్. See, let us consider a counter example. See, square root of 2/3. See, square root of 2/3 is a what? Is a irrational number. It is a irrational number. But see, of course ikkada root m form lo undi, but 2/3. See, what is 2/3? 2/3 is a rational number, not a natural number. So ప్రతి పాయింట్ కూడా √m ఫామ్ లో ఉంటుందన్నాడు, అట్ ద సేమ్ టైం m న్యాచురల్ నెంబర్ కావాలన్నారు. దాని కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఆఫ్ కోర్స్ దిస్ ఇస్ ఏ ఇర్రేషనల్ నెంబర్, నెంబర్ లైన్ పైన మనం షో చేయొచ్చు, అయితే బట్ 2/3 is not a natural. Now see the answer. This is false statement. This statement is false. This statement is false అని రాయవచ్చు. See, దీనికి రీజన్ వచ్చేసి మనము see square root of 2/3 is a irrational can be shown on number line. But 2/3 is what? It is a rational. Now let's see statement 3 here. Every real number is an irrational number అని ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు.
See, what is real number? Real number is a collection of rational and as well as irrational numbers. But in this statement, only irrational numbers are only real numbers meaning lo. So obviously it is a false statement. See the answer for this. This is false statement. False statement. For this, here we are taking a counter example. See an example here. See, 1 by 2 is a rational. Hence it is a real number. It is a real number. So rational అయినప్పటికీ ఇది రియల్ నెంబర్ అని చెప్తాం. But 1 by 2 is not a irrational. 1 by 2 is not an irrational. So even it is not an irrational, it is a real number. So the statement is false statement. Now let's see question number 2 of exercise 1.2 here. See the question here. Are the square roots of all positive integers irrational అని ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది అన్నమాట. సి ఇక్కడ వరకు మాత్రమే దాన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. ఆర్ ది స్క్వేర్ రూట్స్ ఆఫ్ ఆల్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ irrational అంటే చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ వాట్ 1 2 3 4 5 6 అండ్ సో ఆన్. దీస్ ఆర్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. బట్ స్క్వేర్ రూట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసామనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ √1, see √1 is 1, √2 cannot be equal to any integer or fraction, so it is a irrational. But √1 equals to 1, so this is not an irrational, it is a rational. And √3 is irrational, but √4, see √4 is equal to what? 2, so this is a rational but not irrational. So are the square roots of all positive integers irrational annaru. So by this discussion we can conclude all positive integers, every square roots of all positive integers are not irrational, some are rational. So మరి ఏం రాయవచ్చు అంటే నో అని మనం దీనికి ఆన్సర్ రాయవచ్చు. See the answer, no. Square roots of all positive integers are not irrational. Now see the remaining part of the question. If not, so ikkada not, so no an answer వచ్చింది. If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. ఏదైతే రేషనల్ నెంబర్ అవుతుందో, ఇది పాజిటివ్ ఇంటీజర్ స్క్వేర్ రూట్ రేషనల్ అవుతుందో దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వమన్నారు. ఆల్రెడీ మనం ఇందాక డిస్కషన్ లో కూడా చూసాము. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సి √4 and √9, of course √1 are the examples అని మనము దీనికి రాయవచ్చు. Because √4 is equals to 2, rational, √9 is equals to 3, rational, and √1 is also rational, √1 equals to 1. See the third one here, locate √5 on number line. See మరి నంబర్ లైన్ పైన మనము ఇంటీజర్స్ ని లొకేట్ చేయడం కానీ అలాగే రేషనల్ నెంబర్స్ లొకేట్ చేయడము ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో నేర్చుకుని ఉన్నాం. మరి ఈ చాప్టర్ లో మనము ఈ క్లాస్ లో ఒక ఇర్రేషనల్ నెంబర్, దట్ ఈస్ √5 ఇస్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. ఈ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ని మనం నెంబర్ లైన్ పైన ఏ విధంగా షో చేస్తాము, ఏ విధంగా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనేది తెలుసుకుందాం. సి ఫస్ట్ మనం ఒక నెంబర్ లైన్ తీసుకుందాం. సి 0 1 2 3 అండ్ సో ఆన్. ఇది ఒక నంబర్ లైన్. మరి ఈ నెంబర్ లైన్ పైన √5, సి √4 ఈజ్ వాట్? √4 ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్స్ టు 2. సో √5 కమ్స్ బిట్వీన్ 2 and 3. 2 and 3 మధ్యలో మాత్రమే వస్తుంది. సో మరి ఈ నెంబర్స్ మనకు సరిపోతాయి. చూడండి ఏ విధంగా మనం
మనము √5 ను రిప్రజెంట్ చేస్తాము చూద్దాం. Now first see consider this is 1 unit and this is total 2 units. మరి ఇక్కడ ఈ 2 యూనిట్స్ తో మనము ఈ 2 యూనిట్స్ ఒక సైడ్ గా ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ని మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేసామనుకోండి. సో సి రఫ్ డయాగ్రామ్ హియర్, let this be a right angle triangle whose one of the side is 2 units and another side is 1 unit. So as per Pythagoras theorem, see hypotenuse is hypotenuse square is equals to side square plus side square. By that we can write this as 2 square plus 1 square, which is 4 plus 1 5. So hypotenuse square is 5 units. So then what about hypotenuse? It is √5 units. So √5 units. మనకి ఇక్కడ ఒక irrational number √5 వస్తుంది. సో మరి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే 0 to 2 యూనిట్స్ తీసుకొని ఇక్కడ ఈ నెంబర్ లైన్ పైన మనము ఈ ఏదైతే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఉందో దీన్ని ఇక్కడ కన్సిడర్ చేద్దాం. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ మేక్స్ ఎన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 90 degrees. సో ఇక్కడ 2 దగ్గర మనం ఒక పర్పెండిక్యులర్ ని మనము గీయాల్సి ఉంటుంది. వీ కెన్ యూజ్ సెట్ స్క్వేర్స్ ఆర్ ప్రొట్రాక్టర్ ఆల్సో. సి ప్రొట్రాక్టర్ తో మనం ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక పర్పెండిక్యులర్ ని కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాం. సి పర్పెండిక్యులర్, హౌ డు వి కన్స్ట్రక్ట్? సి ఇట్ coincides with this and this line. So this is perpendicular point. Now joining these 2 points, then it is a perpendicular. చూడండి ఇక్కడ మరి ఇది 2 యూనిట్స్ అయినప్పుడు ఇది ఒక యూనిట్ మాత్రమే ఉండాలా? మరి ఈ ఒక్క యూనిట్ అంటే మనము ఒక యూనిట్ కి సంబంధించినటువంటి లెంత్ మాత్రమే ఇక్కడ తీసుకుంటాం. సి ఇది 1 యూనిట్, ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1 యూనిట్. సో మరి 1 యూనిట్ మనం ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1 యూనిట్. ఇక్కడికి ఇది 1 యూనిట్ అవుతుంది. ఆఫ్ కోర్స్ దీని అవసరం లేదు మనకు. లెట్ దిస్ బి, this is point, this point is O and this is point P and this is point Q. See now joining Q and O, Q and O. See OQ is, because of this discussion, OQ is what? It is √5. It is √5. This is 2 units and this is 1 unit. So this is hypotenuse is √5 units. So to represent this √5 on the number line, ఈ √5 ఇది, this is the length of √5, that is OQ. ఈ OQ length ను మనము నంబర్ లైన్ పైన రిప్రజెంట్ చేయగలిగితే that shows the √5. Now see, taking O as center and OQ as radius. See this is what? This is length of √5. So taking O as center and OQ as radius, draw an arc. See, ఒక arc గీసామనుకోండి, it cuts the number line. It cuts the number line at some point. Let this point is A. This point shows √5. So this is √5 between 2 and 3. So O2 A distance, OA. See here OA is equals to what? OA is equals to √5. So ఈ విధంగా మనము నెంబర్ లైన్ పైన మనము √5 ను రిప్రజెంట్ చేయవచ్చు అన్నమాట. Okay, next move on to activity, that is question number 4. Now let's see the activity here. Question number as activity. చూడండి, construction of square root spiral. Construction of square root spiral ఏ విధంగా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తామో చూద్దాం. See now first consider a unit length of OP ఒక యూనిట్ లెంత్ తీసుకుందాం. See మరి స్క్వేర్ రూట్ అంటే నెక్స్ట్ √2, తర్వాత √3, √4, √5, √6 అండ్ సో ఆన్. ఈ విధంగా దాంతో మనము ఒక స్పైరల్ని ఫామ్ చేస్తాము. చూడండి ఏ విధంగా చేయాలో ఇందాక చెప్పినట్టుగానే. సి ఇక్కడ ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది. 1 యూనిట్ OP. సో ఇక్కడ ఒక 1 యూనిట్ తీసుకుందాం. సి బై యూజింగ్
set squares. See how I am taking 5 as unit length here. OP కూడా ఇలాగే ఇదే లెంత్ లోనే తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా దీన్ని ఇక్కడ మనము జాయిన్ చేస్తే this would be perpendicular of unit length. This is 1 unit length. Then చూడండి మరి ఇది ఒక పాయింట్, let this be point P1, ఇది ఒక యూనిట్ లెంత్ అవుతుంది. Now joining OP dash. See, joining OP dash is a length of root 2. ఇది root 2 లెంత్ ఉంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ అగైన్ మరి పాయింట్ P1 దగ్గర మనము ఇంకొక పర్పెండిక్యులర్ ని కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాం. Now construct a perpendicular at point P1 now of unit length. See, now join them and the point B P2. ఈ పాయింట్ మనం P2 అనుకుందాం. Now join O and P2. O and P2. See, this is also a right angle triangle. One of the side is root 2. This is 1 unit 2. So root 2 square is 2. 1 square is 1. So 2 plus 1 3. So దీని యొక్క స్క్వేర్ రూట్ కాబట్టి ఇది root 3 అవుతుంది అన్నమాట. Hypotenuse square is equals to side square plus side square. By that, see, one of the side is root 2 whole square plus 1 square is of 2 plus 1, which is 3. This is hypotenuse square. Then hypotenuse is equals to root 3. ఈ లెంత్ root 3 ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇది ఇలాగే రిపీట్ చేస్తూ పోవాలన్నమాట. ఇది ఒక సైడ్ అవుతుంది. మరి P2 దగ్గర నుంచి మనం ఇంకొక యూనిట్ లెంత్ తీసుకుంటాము పర్పెండిక్యులర్ గా. See how ఈ విధంగా ఇంకొక యూనిట్ లెంత్ తీసుకుందాం. Let this point is P3. Now join P2 and P3, and this is of 1 unit length. So root 3 square plus 1 square is equals to 4. So 4 square root is what? It is 2. ఇది root 4 అవుతుంది. Root 4 is nothing but equals to 2. Again మరి P3 దగ్గర ఇంకొక పర్పెండిక్యులర్ ని మనం డ్రా చేస్తాం. See how again using set squares draw a perpendicular at point P3. Perpendicular to point P3. Let this be P4 now. See, this is P4. Now join them P3 and P4 of unit length. Now I am joining P4 and O. P4 and O. This is root 5. See, root 5 is what? 2 square plus 1 square. Square root is root 5. Again ఈ ప్రాసెస్ మనం ఇలాగే రిపీట్ చేస్తూ పోతాం. నెక్స్ట్ P4 దగ్గర ఒక యూనిట్ లెంత్ తీసుకుందాం. Join them. Now joining these two, that is P5 and P4 is of 1 unit length. Now join P4 and O, which is equals to root 6 now. So ఈ ప్రాసెస్ మనం ఇలాగే కంటిన్యూ చేస్తాం. Now see construction of a perpendicular at point P5. Construction of perpendicular of unit length at point P5. Now see, this is what? This is P6. Now joining P5 and P6 is of 1 unit length. Now join O and P6. This is what? This is
root 7. This is root 7. This is root 6. Now construct another perpendicular at point 6 C of unit length and this could be P7. Now joining O and P7, this is what? This is root 8. This is root 8. మరి ఈ ప్రాసెస్ మనం ఇదే విధంగానే కంటిన్యూ చేస్తూ పోతే ఒక బ్యూటిఫుల్ స్పైరల్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. సో మరి ఈ యాక్టివిటీని మీరు ఇంకా ఫర్దర్గా కూడా ఇలాగే కంటిన్యూ చేయవచ్చు. సో ఇది ఈ యాక్టివిటీ చేసేటటువంటి మెథడ్. ఎక్సర్సైజ్ 1.3 discuss చేస్తాం. Before going to exercise 1.3 sums, first we have to discuss about rational and irrational numbers in the point of view of decimal form. So decimal form దృష్ట్యా మనము ఆ డెసిమల్ ఫామ్ ను బేస్ చేసుకొని which are rational numbers and which are irrational numbers అనేది మనం ఫస్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. Then we enter into exercise 1.3. First and foremost, see here which are rational and irrational. We know which are rational and irrational in terms of P by Q form. So the numbers which can be expressed in the form of P by Q, those are rational, and which don't, they are irrational in manchadivamu. But in the point of view of decimal forms ఇచ్చారనుకోండి, ఇవి ఏవి రేషనల్ ఏవి ఇర్రేషనల్ అనేది మనము చూద్దాం. See, let us consider first some rational numbers here. See, 1/2, 1/3 and 1/7. Now first consider these three rational numbers. We know these are rational numbers because they are in the form of P by Q. So that's why they are rational. These are what? These are rational. Now express them in decimal form. Decimal form lo manam first we express chedam. See, 1/2 we all know it is equal to 0.5. So dividing 1/2 you get 2 zeros 0 ఇక్కడ 0 రాసుకుంటాం, పాయింట్ డెసిమల్ పాయింట్ తీసుకుంటాం. 2 5s are 10, then remainder is 0. Here we are getting 0 as remainder and decimal form is 0.5. Okay, next now see what is the decimal form of 1/3. So divide 1/3. See, 3 zeros 0 ఇక్కడ 0 రాసుకుంటాం, 10 అవుతది, పాయింట్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ. Now for decimal point we take 0 here. So 3 3s are 9. Again we get same remainder. Again you get 0 and 3 3s are 9 and again you get remainder 1, getting 0, get down 0. Again 3 3s are 9. This process goes on. It is endless అన్నమాట, జరుగుతూనే ఉంటుంది. You get 1 as remainder and 3 in coefficient. So 1/3 is equal to, see ఈ ప్రాసెస్ ఇలాగే జరుగుతుంది. So 0.333 and so on అని రాస్తాం. సో ఈ డెసిమల్ కు ఈ డెసిమల్ కు కాస్త స్లైట్ డిఫరెన్స్ అనేది మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏమైంది, మనకు రిమైండర్ 0 వచ్చేసింది, ఎండ్ అయిపోయింది అక్కడికి. బట్ ఇట్ ఈస్ ఎండ్లెస్. నౌ సీ వన్ మోర్ వన్, దెన్ మరి వాటిని డివిజన్ చేసి మనం డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. సీ డివైడింగ్ 1 with 7. See now 1 0.0 అవుతది, 7 1 is 7, remainder is 1, remainder is 3. So 0 get down చేస్తాం, 30 7 4s are 28, remainder 2. So for the sake of this one, get down 0 here. So 7 2s are 14, remainder is 6, 0 7 8s are 56, remainder is 4. So 0 get down 7 5s are 35 and remainder is 5, 0 get down 7 7s are
49 remainder 1 and 0 is 7 1 is 7 remainder 3 now. See ఇక్కడ రిపీట్ అయ్యింది చూడండి. మరి 3 రిమైండర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ మనకు 30 తీసుకుంటాం 28 అంటే నెక్స్ట్ మనకు 7 4 జా 28. ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఇక్కడ నుంచి మరి రిపీట్ అనేది స్టార్ట్ కావడం జరిగింది. సో 1/7 can be written as in the decimal form 0.14285714 ఈ విధంగా రిపీట్ అవుతుంది. సో కొంత టైం తర్వాత సో 14285 ఈ నెంబర్స్ తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ అవి కోఎఫిషియంట్ అవి బ్లాక్ ఆఫ్ నంబర్స్ రిపీట్ కావడం చూస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. సో మరి ఈ విధంగా మరి రేషనల్ నంబర్స్ యొక్క డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ either terminating అంటే ఎండ్ కావచ్చు, getting 0 as remainder. So 1/2 is which decimal? It is a terminating decimal. It is a what? Terminating decimal, terminating one. But 1/3 and 1/7 when they are expressed in decimal form, they don't terminate. That means they don't get 0 as remainder. So such decimals are called what? Non-terminating. So this is also not terminating. But this is a terminating, getting 0 as remainder. And moreover, here is a set of numbers, a block of numbers, either 1 or 2 or 3, whatever it may be. Set of numbers are repeating. See here 3 is repeating. So this can be expressed as 0 point. ఏదైతే రిపీట్ అవుతుందో సెట్ ఆఫ్ నంబర్స్ 1 కానీ ఎన్నన్నా కానీ లేండి, ఎన్ని రిపీట్ అవుతున్నా కూడా ఆ రిపీటింగ్ నంబర్ రాసి దానిపైన మనం ఏ విధంగా బార్ రాయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. విచ్ మీన్స్ 3 అనేది రిపీటెడ్ గా వస్తుంది అని అర్థం. సో we can say this decimal expansion is a non-terminating and reoccurring అని అంటారు. recurring అంటే reoccurred అంటే తిరిగి రావడం అన్నమాట. రిపీటింగ్ అని కూడా అనొచ్చు. reoccurring or repeating decimal అని అంటారు అన్నమాట. సో this is also 0 point. See complete ఈ పార్ట్ అంతా కూడా మళ్ళీ తిరిగి రిపీట్ కావడం జరుగుతుంది. అంటే సెట్ ఆఫ్ నంబర్స్, చాలా నంబర్స్ ఉన్నాయి, ఆల్మోస్ట్ 6 డిజిట్స్ ఇక్కడ రిపీట్ అవుతూ ఉన్నాయి. 0.142857 అని రాసి ఇక్కడ మనము రిపీటింగ్ రికరింగ్ ఈ లైన్ మనం రికరింగ్ అని చదవడం జరుగుతుంది. బార్ ఆర్ రికరింగ్ అంటాం అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో విచ్ category? It is also non-terminating, not getting 0 as remainder, non-terminating and also recurring or repeating, both are same. So decimal form of any rational number, we are talking only about rational number only. So any rational number decimal form may be terminating or non-terminating, but in case of non-terminating they are recurring. All rational numbers decimal form, if it is non-terminating, they could recurring means set of digits or block of digits occurred continuously. So ఈ విధంగా మరి రేషనల్ నెంబర్స్ డెసిమల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఈ విధంగా చెప్పవచ్చు అన్నమాట. నౌ లెట్ us consider irrational numbers. We all know the number which is not rational, that is a irrational number. ఎందుకంటే చూడండి ఇక్కడ మనకు ఒక బాక్స్ లో మనం ఇవన్నీ కూడా రియల్ నెంబర్స్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏముంటాయి, రేషనల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. సో ఇందులో ఏ నెంబర్ తీసినా కూడా మేబీ ఎయిదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ రేషనల్ ఆర్ ఇర్రేషనల్. మరి తీసిన నెంబరు
రేషనల్ కాదు, నాట్ రేషనల్ అంటే దట్ కుడ్ బి ఏ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. సో ఇక్కడ చూడండి, మనకు రేషనల్ నెంబర్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెసిమల్ మనకు తెలుసు, టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఆర్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ రికరింగ్ డెసిమల్. మరి ఈ విధంగా కానివన్నమాట, అంటే నాన్ టెర్మినేటింగ్ అండ్ ఆల్సో నాన్ రికరింగ్, నాన్ టెర్మినేటింగ్ and non-recurring, and that means non-repeating decimals are called irrational numbers. The point of view of decimal form. Now let us consider some irrational numbers decimal form here. That is root 2 and pi యొక్క decimal forms చూస్తాం. మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో కూడా రూట్ 2 అండ్ పై యొక్క డెసిమల్ ఫార్మ్స్ చూసాం. మరొకసారి దాన్ని గమనిస్తాం. సో ఈ విధంగా ఈ డెసిమల్ ఫార్మ్స్ బేస్ చేసుకుని నంబర్స్ మనం రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్ గా డిస్టింగ్విష్ చేయవచ్చు. Say now let's consider here two irrational numbers, that is root 2 and pi are irrational numbers. We all know about root 2 and pi are irrational from our previous videos. See the decimal expansion of root 2 and pi here. The root 2 decimal expansion is 1.4142135 and so on, and decimal expansion of pi is 3.1415926535 and so on. See, మరి ఇక్కడ ఇందులో ఈ డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. Even though it is a non terminating decimal, it is also a non repeating decimal also. Set of numbers అనేవి ఇక్కడ మనము ఇక్కడ రిపీటెడ్ గా మనము గమనించడము లేదు. So that's why these are comes under irrational number category. So irrational number అంటే మనకు తెలుసు, బట్ in terms of decimal form లో మనం ఎలా చెప్తామంటే the decimal expansion which don't repeat and don't terminate, that is non terminating and non-recurring decimals are, non-recurring is nothing but not repeating decimals are called irrational numbers. మరి ఆలస్యం చేయకుండా మనం ఎక్సర్సైజ్ 1.3 లోకి వెళ్దాం. మరి n.3 లో ఉన్నటువంటి సమ్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం. రైట్, మరి ఎక్సర్సైజ్ 1.3 లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ సమ్ చూద్దాం. రైట్ ద ఫాలోయింగ్ డెసిమల్ ఫార్మ్స్ and say what kind of decimal expansion each has. అంటే టెర్మినేటింగ్ గా, నాన్ టెర్మినేటింగ్ అండ్ రిపీటింగ్ అనేది మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలన్నమాట. See first one 36/100. మరి 100 తో గాని 10 తో గాని అంటే 10 మల్టిపుల్స్ 1000 వీటితో మనకు డెసిమల్ ఫార్మ్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయడము వెరీ ఈజీ. See మరి ఇక్కడ డెసిమల్ డినామినేటర్ లో మనకు 2 zeros ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ పైన ఉన్నటువంటి నంబర్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా రాసేస్తాం. 36 రాసేసి ఇక్కడ 2 zeros కు 1 2 ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్ పెడితే సరిపోతుంది అన్నమాట. ఇది ఒక మనం ఒక ట్రిక్ లాగా లోయర్ క్లాసెస్ లో నేర్చుకుంటాం. బిఫోర్ డెసిమల్ పాయింట్ కి ఏం లేదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఇది 0 గా రాసుకోవచ్చు. సో 0.36. ఆఫ్ కోర్స్ 36 ని 100 తో డివిజన్ చేసా కూడా సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఏ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. 100 10 మల్టిపుల్స్ దేంతో డివిజన్ చేస్తే కూడా మనకు 10 మల్టిపుల్స్ అంటే 10 100 10 టైమ్స్ అన్నమాట. ఆ విధంగా డివిజన్ చేస్తే మనకు టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అవుతుంది. సో దేర్ఫోర్ దిస్ ఈజ్ ఏ terminating decimal అని మనము ఆన్సర్ రాయవచ్చు. Now let's see second one here, 1/11. So 1 ని మనము 11 తో డివిజన్ చేసి చూద్దాం. See the division of 1/11. So 0. ఇక్కడ 0 రాసుకుంటాం, 10 అవుతుంది. Again it is not divisible by 11, that's why we will take another 0. That means 11 zeros 0 అనుకోవచ్చు, అలా కూడా తీసుకోవచ్చు. 11 zeros 0, then remainder is 10. Now we can get down 0. So 100, 11 to 11 9s are 99. Again remainder 1 వచ్చేసింది మరి. సో పాయింట్ ఉంది కాబట్టి మనం 0 get down తీసుకుంటాం. Again it is not divisible, so that is 0 times. So 11 zeros 0, that is remainder 10.
సో 0 గెట్ డౌన్ చేసుకుంటాం 100 దెన్ 9. సో ఇక రిపీట్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది అన్నమాట. సో దీని యొక్క డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ మనం ఏం రాయవచ్చు అంటే 0.0909 and so on, or 0.09. So set of numbers ఇక్కడ రిపీట్ అవుతున్నాయి. 0.09 recurring అని చదువుతాం ఆర్ బార్ అని చదవడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డెసిమల్ ఇస్ దిస్? ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ terminating and recurring. Non-terminating and recurring decimal అని దీనికి మనము దీని యొక్క డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫార్మ్ రాయవచ్చు. Now let's see question number 3 here. 4 1/8. సో ఫస్ట్ దీన్ని మనము మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ గా ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ గా కన్వర్ట్ చేసుకుందాం. 4 8s are 32, 32 plus 1 33. So 33/8. See division of 33 by 8. 8 times 8 to division cheste 8 4s are 32 and remainder is 1. So decimal point place chesi 0 get chesam. 8 1 is 8, remainder 2 and get down 0 here 20. 8 2s are 16, remainder 4 and 0 get down cheste 8 5s are 40 and remainder is 0. 0 remainder vachindante it is a terminating decimal. So that is equals to, see, the decimal form of 33/8 or 4 1/8 is 4.125 and it is of terminating decimal అని రాస్తాం. Now let's see fourth one here, that is 3/30. 3/30. 3 మనము 13 తో డివిజన్ చేస్తుంటాం. See division of 3 by 30. So 13 తో డివిజన్ కాదు కాబట్టి 0 పాయింట్ రాస్తాం, డెసిమల్ పాయింట్ రాసుకుంటాం 30. సో 13 2s are 26, remainder is 4. So decimal point ఉంది కాబట్టి 0 get down చేస్తాం. 13 3s are 39 and remainder is 1. 0 get down చేస్తాం. 10 returns division అవుతుంది 13 తో 0 times. 13 3s are 0, that is remainder is 10 and get down 0. Then 37s are 91 and remainder is how much? 9. So 0 get down చేస్తాం 90. 36s are 78 and remainder is what? It is 12. So 12. So 0 get down చేస్తాం. So 13 9s are 117 and remainder is 3. Remainder is 3 and 0 get down చేస్తాం 30. చూడండి ఇక్కడ 30 ఆల్రెడీ ఎలా రావడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ నుంచి రిపీట్ అవుతుంది. So 13 2s are 26 and remainder is 4. See remainder 4 వస్తుంది, మరి 0 వేసుకుంటాం 39. ఇంకా ఇది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. చూడండి 4 తర్వాత ఇక్కడ 0 వస్తే 30 40. 13 3s are 39, remainder 1 మళ్ళీ 0. 13 7s are 91. సో ఇక ఇది రిపీటెడ్ గా అవడం గమనిస్తాం అన్నమాట. So we can write the decimal form of 3/13 is what? See 0.23079. ఇక్కడ దాకా సేమ్ వచ్చింది, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ రిపీట్ అవుతా ఉంది అనమాట. సో ఇక్కడ దాకా రాసేసి మనం దీనిపైన ఇక్కడ ఈ విధంగా రికరింగ్ సింబల్ రాసేయవచ్చు. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ డెసిమల్ ఇస్ దిస్? దిస్ ఇస్ ఏ non-terminating and recurring decimal అని రాయవచ్చు. Now let's see fifth one. See 2/11. Divide 2 by 11. So 0.20 అవుతుంది. 11 1 is 11, remainder 9, 0 get down 11 8 are 88, remainder 2, 0 get down 20, 11 1 is 7 9. So ఇక్కడ రిమైండర్స్ రిపీట్ అవుతాయి అంటే కోఎఫిషియెంట్స్ కూడా రిపీట్ అవుతాయి. 11 8s are 88, so and so on. So 2/11, see 2/11 can be written as 0.18 18 అనేది రిపీట్ అవుతా ఉంది. So it is what type of decimal is this? This is a non-terminating and recurring
see last one of this section, that is 329 by 400. దీన్ని మనం డివిజన్ చేద్దాం. See 329 400 తో డివిజన్ చేద్దాం. See 0 పాయింట్ అంటే ఇక్కడ మనకు 0 వేసుకుంటాం. సో అబౌట్ 3200 3200. సో ఇక్కడ 400 కాబట్టి ఈజీ మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది. 8 టైమ్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. See 4 8 are 32 కాబట్టి 3200 అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ రిమైండర్ ఈస్ హౌ మచ్ 90. సో డెసిమల్ పాయింట్ మనం 0 తీసుకుంటాం 900. సో 400 2s are 800 and remainder is how much 100. by 0 ఏదో తీసుకుంటాం 1000 అవుతుంది. again 400 2s are 800. so remainder is 200. so decimal point 0 తీసుకుంటే 2000. 400 5s are 2000 and remainder is 0. so it is a terminating decimal. మనకు ఇక్కడ రిమైండర్ 0 వచ్చింది కాబట్టి see the decimal expansion of this is 0.8225 and this is a what type of decimal this is? it is a terminating decimal అని ఈ విధంగా మనం దీనికి ఆన్సర్ రాయవచ్చు. now let's move on to question number 2. now let's see second question of the exercise 1.3. see you know that 1/7 is 0.142857 recurring. Can you predict the decimal expansion of 2/3, 3/4, 4/7, 5/7, 6/7, etc. or without actual doing the long division? ఇందాక మనం లాంగ్ డివిజన్ చేసి డెసిమల్ ఫార్మ్ లకి ఎక్స్పాన్షన్ చేసాం కదా, ఆ విధంగా కాకుండా కనుక్కోవడానికి ఛాన్స్ ఉందా? అయితే ఒకవేళ if so how అని అడిగారు. see 1/7 2/7 చూడండి 1/7 దీన్ని మనం 2 తో మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి you get 2/7. we know the value of 1/7 that is 0.142857. మరి దాన్ని 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే we get the expansion, that is decimal expansion also. సో మనము దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి yes అని దీనికి మనం ఆన్సర్ రాయవచ్చు. can you predict అంటే yes we can. మరి how అనేది చూద్దాం. see 2/7 given what given 1/7 as 0.142857 recurring. see now 2/7 is equals to 2 into 1/7. that is so 2 times of 2 into 0.142857. so multiplication చేస్తే మనకు దీని యొక్క డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ వస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ మార్జిన్ లో మనం మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం. see 0.142857 into 2 divided by see 2 7 multiplication 2 7s are 14, 2 5s are 10, 11, 2 8s are 16, 17, 2 2s are 4, plus 1 5, 2 4s are 8, 2 1 is 2 points. so the decimal expansion could be 0.285714 recurring. ఈ విధంగా మరి దీని యొక్క డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ మనము యాక్చువల్ డివిజన్ మెథడ్ కాకుండా లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్ కాకుండా ఈ విధంగా మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. మరి ఇదే విధంగానే 3/7 4/7 3/7 అన్నాం అనుకోండి see 1/7 into 3 of course 3 into 1/7 or 1/7 into 3. so 1/7 అంటే మీ 0.142857 recurring into 3. మరి మల్టిప్లికేషన్ చేయండి వీటి యొక్క ఆన్సర్స్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసి 3/7 4/7 5/7 and 6/7 ఆన్సర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి మీ ఆన్సర్స్ ని కామెంట్ రూపంలో పోస్ట్ చేయండి. now let's move on to question number 3 now let's consider question number 3 in exercise 1.3. see this is most important to topic మరి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్. చూడండి express the following in the form of p/q where p, q belongs to z and that is integers and q is not equals to
0. ఇది మరి రేషనల్ నెంబర్స్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి అన్నారు. సి 0.6 recurring. Of course it is a non-terminating recurring decimal. Non-terminating recurring decimal is a rational number. మరి దీన్ని మనం p/q ఫార్ములా మనము ఎక్స్ప్రెస్ చేద్దాం. చూడండి, ఇచ్చినటువంటి ఏదైతే డెసిమల్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో, రికరింగ్ డెసిమల్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని x గా ట్రీట్ చేస్తాం. సి లెట్ x is equals to 0.6 రికరింగ్ కాబట్టి 6 6 6 6 అండ్ సో ఆన్ అని రాయవచ్చు అన్నమాట. రైట్, మరి ఇక్కడ చూడండి డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఒక డిజిట్ ఉంది, రికరింగ్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఒక డిజిట్ రికరింగ్ తీసేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 6 అంటే ఒక డిజిట్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని 10 తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఒకవేళ 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయనుకోండి 100, 3 డిజిట్స్ ఉంటే 1000 తో మల్టిప్లై చేయాలి. చూడండి, x is this one. Now 10x, 10 into x, that is 10 times of x. మరి ఈ కంప్లీట్ డెసిమల్ ని మనము 10 తో మల్టిప్లై చేస్తే see what you get, 0.6666 into 10. 10 తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు you get, see ఇక్కడ ఒక 0 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు డెసిమల్ పాయింట్ ఒక ప్లేస్ ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో 6.666 and so on అని ఈ విధంగా రాసుకుంటాం. దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 10x. దిస్ ఈస్ వాల్యూ ఆఫ్ వాట్, 10x. నౌ see 10x is equal to, see దీన్ని మరి స్ప్లిట్ చేసాం అనుకోండి, ఇది హోల్ పార్ట్ 6 ప్లస్ స్ప్లిట్ చేస్తే 6 ప్లస్ ఇక హోల్ పార్ట్ ఏం లేదు కాబట్టి డెసిమల్ పార్ట్ ఏం రాయొచ్చు, 0.666 and so on అని రాస్తాం. Now see 10x is equals to 6 plus in place of this 0.666 is nothing but what, x. So ఇక్కడ మనము x సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకోవచ్చు. Now 10x is equals to 6 plus x. Now like terms of weight shift చేద్దాం. x terms, that is 10x minus x is equals to what, it is 6. See 10x minus x is how much, it is 9x. 9x is equals to 6, that is x subject గా తీసుకుంటే taking x as subject, x is equals to 6/9. 6/9. Of course దీని యొక్క simplest form 3 తో 3 2s are 3 3s, that is 2/3. So x is equals to what, 2/3. What is x? We take x as 0.6 bar. So therefore 0.6 recurring is equals to what, 2/3 అని మనము ఆన్సర్ రాయవచ్చు. Now see the second question of this section, that is 0.47 bar. ఇక్కడ 7 మాత్రమే బార్ ఉంది. See మరి ప్రొసీజర్ చూద్దాం. ఫస్ట్ దీన్ని ఈ recurring decimal ని, నాన్ టెర్మినేటింగ్ recurring decimal ని x గా ట్రీట్ చేస్తాం. See let x is equals to 0.47. ఇక్కడ 7 మాత్రమే recurring ఉంది కాబట్టి 7 7 7 ఎన్ని 7s అయినా రాయొచ్చు అండ్ సో ఆన్. సో ఇక్కడ 0 పాయింట్ తర్వాత 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. 0 పాయింట్ తర్వాత 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 డిజిట్స్ రికరింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయని పక్కన పెడితే పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని డిజిట్స్ అంటే 2. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, 100 తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో మల్టిప్లై బై 100 ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఈ విధంగా కూడా దీన్ని రాయవచ్చు. బోత్ సైడ్స్ మనం 100 తో మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి, దిస్ వుడ్ బి 100 into x 100x. దీన్ని 100 తో మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి, సింపుల్ డైరెక్ట్ కూడా రాయవచ్చు, మన ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్ షిఫ్ట్స్ టు 2 డిజిట్స్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డెసిమల్ పాయింట్ 2 డిజిట్స్ తర్వాత ఇక్కడికి వస్తుంది, దట్ ఈస్ 47 పాయింట్. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత 777 ఇది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. రైట్, మరి ఇందాక సమ్ చేసినట్టుగా మనం ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేసామనుకోండి, 47 ప్లస్
0.77 అని వస్తుంది. మరి 0.77 is not equal to x. It is 0.4777. అందుకు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనము దీనికి 10x కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అనుకోండి. సి 10x చూడండి, వాట్ ఈస్ 10x? 10 తో మల్టిప్లై చేస్తే చూడండి ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ 4.777 అండ్ సో ఆన్. ఇవన్నీ కూడా 7 ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూడండి ఎగ్జాక్ట్ గా ఇక్కడ మనం సబ్ట్రాక్షన్ చేసాం అనుకోండి, కంప్లీట్ గా ఈ 7s అన్ని కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఓన్లీ హోల్ పార్ట్ మాత్రమే బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. సి నౌ సబ్ట్రాక్ట్ బోత్ దీస్, దట్ ఈస్ మైనస్, దట్ ఈస్ 100x minus 10x is equals to, ఇక్కడ కూడా సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే ఇవన్నీ కూడా క్యాన్సిలేషన్ అవుతాయి. 47 minus 4 మాత్రమే బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. సో 47 minus 4. So 100x minus 10x is how much? It is 90x, and 47 minus 4 is what? 43. So therefore see x is equals to 43. 90 multiplication చేస్తుంది, ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే it divides the other side, that is 43 by 90. So x is equal to what? 43 by 90. What is x? X is equals to 0.47 bar. So therefore 0.47 bar is equals to 43 by 90. So that is the P by Q form of 0.47 bar. Now let's move on to next question of this section. Now let's see the last question of this section. See 0.001 bar. So ఇక్కడ 3 digits కూడా 001 అనేవి రిపీట్ అవుతూ ఉన్నాయి. See first let this be x. X is equals to 0.001 and so on. So మరి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 digits ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత మనం ఇప్పుడు 1000 తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో మల్టిప్లై దిస్ బై 1000 ఆన్ బోత్ సైడ్స్ అని రాయవచ్చు. మల్టిప్లై 1000 ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో 1000x is equals to 1000 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డిజిట్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ 3 digits ముందరికి షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడికి వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ 0001. సో ఇక్కడ ముందర ఉన్నటువంటి జీరోస్ కు వాల్యూ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మనం 1 పాయింట్ అని రాసుకోవచ్చు. 1.001 అండ్ సో ఆన్. ఏం చేసాం ఇక్కడ? మల్టిప్లయింగ్ బై 1000 ఆన్ బోత్ సైడ్స్ కూడా రాయొచ్చు. నౌ సి దీని ఇందాక ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మాదిరిగా స్ప్లిట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సి ఇది హోల్ పార్ట్ 1 ప్లస్ 0.01. సో x గా మనం దీన్ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి సి 1000x is equals to 1 plus 0.001 and so on అని రాస్తాం. So therefore 1000x is equals to 1 plus, in place of this we can write x, that is x. So x ని మనం ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే then 1000x minus x is equals to 1, and 1000x minus x is how much? 999x, that is equals to 1. So therefore x could be, x is equals to 1 by 999. So what is x? This is 0.001 recurring. So therefore 0.001 recurring is equals to 1 by 999. మరి ఈ విధంగా దీని యొక్క p by q ఫార్మ్ లో రాస్తాం. మరి ఈ సమ్స్ మనకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఇంపార్టెంట్. మరి ఇది ఈ వీడియోలోని సమ్స్. మరి వచ్చే వీడియోలో మనము ఎక్సర్సైజ్ 1.3 లో ఉన్నటువంటి రిమైనింగ్ సమ్స్ అన్ని కూడా డీటెయిల్డ్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. హోప్ మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను భావిస్తున్నాను. ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఉపయోగపడకపోయినా ఎవరికైతే ఉపయోగమని మీరు భావిస్తారో వాళ్ళకి తప్పక షేర్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో and choosing my channel. Goodbye.